Hello, this is Stephen Garba, the Plants Ambassador. I am happy to let you understand the fact that Africa is the land that heals. Believe in the healthy by nature concept. This is Stephen Garba, the Plants Ambassador. I promote what I call Africa, the land that heals. Today, I want you to believe in nature, use nature to treat and prevent diseases. Mahogany, Khaya Senegalensis is the name. I want you to know that this plant is loaded with a lot of wonderful medicinal properties. When it comes to blood cleansing, mahogany is number one. You know why? It has alterative, depurative, and tonic properties. Three different properties that work on the blood. And let me tell you, there is only one way to treat one who is sick, and that is purifying that person's blood. When you purify that person's blood, look, it's easier for that person to recover. And when your blood is clean, it's difficult for infections to attack you. Look, Africa is the land that can give you a very powerful tree like mahogany. Do you know mahogany can treat bloated stomach, diabetes, stomach ulcer, malaria, typhoid fever, sexually transmitted diseases, urinary tract infections, chronic body weakness, stroke, jaundice, liver problems, menstrual disorders, menstrual pains, absence of menses, scanty menstruations, loss of appetite, piles, pneumonia, and asthma. This is the plant I'm talking about. Mahogany. It is the number one blood purifier. You can see the stem back in my hands here. Very red, thick, and firm. This is the gift of life, nature's gift. Let me tell you, believe in African herbs and you will live longer. Call us if you have any health condition, be it liver problems, diabetes, kidney issues, cancer. You want to lose weight. You want to improve circulation within your system, blood circulation within your system. You want to detoxify your system. Contact us on 0248564885. Let me tell you, this is the plant that I call bitter blessed. You know why? It's very bitter, but it's blessed with a lot of medicinal properties. Sɛ woyɛ obi a wotie me saa bere yi a, mahogany dutan na megyina ho no. Na edua bi a madi ka sɛ ɛba ne mogya deɛ a ɛma mogya yɛ korɔgyee. Sɛ uyefunu ayɛ kutu mframabɔne gyina uyam na wonoa mahogany, wopa wobɛtumi de pɛprɛ, hwentia, akakaduro na wode aka ho na wanoa. Na wonoa wei na wononom a ɛma saa mframabɔne no a ɛgyina yɛfunu no mu no ɛmu twe koraa. Afei nso meka sɛ ɛba mogya deɛ a mahogany ɛyɛ number one. Ɛma mogya no yɛ korɔgyee na yadeɛ biara ntumi ntena wɔ mogya no mu. Ɛba no stomach ulcer, diabetes, malaria, typhoid, fever, sɛ nnam mu yɛde te sɛ gonorrhea, syphilis, ɛne sɛ dwonsɔ a wodwonsɔ a ɛmma yie. Mahogany bɛtumi ma wo saa duro no prɛko pɛ. Sɛ da biara na sɛ wofili sɛ woyare asɛ wonte apɔ, woayɛ mmerɛ, honam no yɛ wo ya, noa mahogany na fa pɛprɛ hwenti aka ho ɛne akakaduro. Na wonoa nonom a ɛbɛma wo honam asisi wo ho so ama woagyina so kyerebee na woatumi ayɛ adwuma ama bibiman, Ghanaman ɛne w'abusua akɔ so. Afei nso sɛ woyɛ obi a stroke ɛnya ma wɔbɛkyew anaa wakyew dada, mahogany deɛ ɛyɛ ma strokefoɔ. Wonim deɛ nti a ebiebie yɛn tini ne mu ɛma mogya di afurusane. Afei nso ɛba jaundice ɛne brɛbuo mu haw ahodoɔ aka na mahogany deɛ ɛyɛ aduro baako pɛ. Na ɛba sɛ ɔbaa ebu ne nsa na ɛmma yie anaa ɛwe no anaa ɛmma koraa. Mese mahogany dubena no pɛpɛprɛ, hwentia, akakaduro, fa ka ho nanonom. Na sɛ woyɛ saa ɛbɛma wo menses na aba yie. Ɛbɛma wo sɛ ebia w'anum ato na wontumi nnidi no, ɛbɛma w'anum atɔ so na woatumi adidi yie papaapa. Afei nso wɔn a wɔwɔ pines anaa kooko, mahogany deɛ treat no one time koraa. Afei nso ɛba pneumonia anaasɛ asthma, mahogany deɛ ɛyɛ aduro a me deɛ mete ne so a na masɔre ɛfiri sɛ onni me hwɛmɔ da ɛwɔ maduyɛfoɔ adwuma yi mu. Na mehyɛ wo sɛ gye Nyankopɔn di
na gye n'abɔdeɛ di. Mahogany nyame na ɛbɔɔyɛ. Na mekamfo sɛ wobɛkɔ YouTube na wa subscribe to your YouTube channel no Zerba-Ne TV no wokɔ a ɛyɛ subscribe ma yɛ wate na share video no so ma afoforo ɛnyɛ bi nhwɛ. Na meka ne sɛ Africa, the land that heals. Let me summarize it for you. When it comes to pneumonia, asthma, oh, Mahogany is very powerful. Piles, loss of appetite, menstrual problems, be it scanty menstruation, painful menstruation, and absence of menses, jaundice, liver problems, stroke, kidney issues, malaria, sexually transmitted diseases, typhoid fever, stomach ulcer, diabetes, bloated stomach. Mahogany can give you all these solutions. Till we meet again on the other side, stay safe and bye-bye for now.